தெர்மோமீட்டரை சரியான முறையில எப்படி பயன்படுத்துறது, சரியா? சரியான முறையில நாங்க எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத தான் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம். அதாவது நாங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும், அந்த தெர்மோமீட்டரோட பல்பை நாங்க எப்படி அதை நாங்க என்ன சொல்றது இமர்ஸ் பண்ணணும், இப்படியான விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறோம். சரியா? ரைட். நசீஃபா, read. Nasifa, open your mouth and read. Thermometer correctly. Thermometer should be held vertically so that the bulb of the thermometer is well in connect with the Connect. Yeah, not connect. Contact. Read again. Contact with the substance. Contact with the substance. Or liquid. Yeah, substance or liquid of which the temperature should be measured. So, Alfata Zinat, what do you understand about this point? In the point la neenga enna vilanguringa? Only you say me, right? இந்த பாயிண்ட்ல என்ன உங்களுக்கு விளங்குது? What do you understand? Thermometer light. Okay. Thermometer should be held vertically. அதாவது நாங்க தெர்மோமீட்டரை பிடிக்கும் போது தெர்மோமீட்டர் நாங்க பிடிச்சு எந்த ஒன்றும் செய்யும் போது நான் முதல்ல அது ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல நாங்க தெர்மோமீட்டர் வந்து வெர்டிக்கலா பிடிச்சிருக்கணும், அதாவது நிலைக்குத்தாக பிடிச்சிருக்கணும். இந்த ஃபிகர்ல காட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்க, இப்படித்தான் பிடிக்கணும். சரியா? அது இல்லாம சிலர் வந்து என்ன செய்யறது, தெர்மோமீட்டரை இப்படி யூஸ் பண்றது. இப்படி இல்ல, வெர்டிக்கல்னு சொன்னா நிலைக்குத்தாக. நிலைக்குத்துனா உங்களுக்கு தெரியுதானே, இந்த வாக்குல நாங்க நேரா இப்படி பிடிச்சிருக்கணும். விளங்கிச்சா? So that the bulb of the thermometer is well in contact with the substance or liquid of which the temperature should be measured. Right? அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள், ரைட். அப்ப அந்த பல்ப், அதாவது இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியுங்கன்னா அந்த தெர்மோமீட்டரோட பல்ப் எதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். வெயிட் a second. Right. This is a mercury thermometer, right? You can see that inside the thermometer we can see a red color liquid, right? That is known as ada enna pillaigal, adha enna? Mercury. There you go. That is mercury. Right? That is mercury. Right? That is mercury. So see, okay, mute your mics. Right. இதுல வந்து அவங்க சொல்றாங்க என்னன்னா, பல்ப் வந்து சொல்றாங்க. அந்த தெர்மோமீட்டரோட பல்ப் வந்து நாங்க என்ன செய்யணுமா, முதலாவது தெர்மோமீட்டரை வெர்டிகலா பிடிச்சிருக்கணுமா. So that the bulb of the thermometer is well contact with the substance. So அந்த பல்ப் வந்து சொல்றது பிள்ளைங்க இந்த முன்முனை, இதைத்தானே நாங்க எங்க டெம்பரேச்சர் அளக்க போறோமோ அதுக்குள்ள நாங்க வந்து இமர்ஸ் பண்ண போறது இந்த துண்டை தானே, தெர்மோமீட்டர். சோ அதத்தான் அவங்க பல்ப் ஆஃப் த தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? அப்ப வெர்டிகலா பிடிச்சிருக்கிறது வந்து ஏன்னு சொல்றாங்க, அந்த பல்ப் ஆஃப் த தெர்மோமீட்டர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த தெர்மோமீட்டரோட அதாவது முன்முனை என்ன செய்யறது, அதாங்க வெர்டிகலா நிலைக்குத்தா பிடிச்சு. நிலைக்குத்தா பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன பிள்ளைகள், இந்த பல்ப் இருக்குதானே, அதாவது இந்த முன்முனை வந்து நாங்க எதிர டெம்பரேச்சர் அளக்க போறோமோ அதுக்குள்ள நாங்க வைக்கிறதுக்கு வைக்கணும். அப்ப அதை பல்பை வச்சாதான் எங்களுக்கு என்ன சொல்றது, டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணலாம். And also we have to hold the thermometer vertically. Okay, have you all understood the first point? Yes, teacher. Yes, teacher. Right. Thank you. Next. Okay, read. It's the second point. நீங்க பேர் பாயிண்ட் பண்றீங்களா? When taking the Alpha Zena should read now. Reading the thermometer should be adjusted to the eye level. Adjusted. Zenat, adjusted to the eye level. To the eye level. அதாவது when taking the readings, அதாவது நாங்க வாசிப்பு எடுக்கும்போது போல நாங்க அந்த பல்பை மாஸ் பண்ணி
இப்ப அந்த mercury வந்து மேல expand ஆகி மேல. Excuse me, teacher. Taking the readings, the thermometer should be adjusted to the eye level. அப்ப நாங்க இப்ப thermometer பிடிச்சு பார்க்கும்போது இந்த பாருங்க இந்த பிக்சரை ஐ லெவலுக்கு நாங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது கண்ணுக்கிட்ட நாங்க அதாவது தூக்கி வந்து நாங்க கண்ணுக்கிட்ட வச்சுதான் பண்ண ஐ லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். எங்கேயோ தூரத்துல வச்சுட்டு நாங்க எங்கேயோ இருந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது இல்ல. சரியா? அப்ப நாங்க அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அதுதான் 2வது பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே ஜீனத், read the 3rd point. I should be kept correctly in line. Mahal. Kept allama, kept. Kept alla, kept. I should be kept correctly in line with the mercury column and as shown in figure 14.7. Okay, so I should be kept correctly in the line with the mercury column as shown in the figure 14.7. So நாங்க என்ன செய்யணும், இந்த லைன்ல அதாவது இந்த mercury இருக்குதானே பிள்ளைகள், இந்த mercury வந்து நாங்க பாருங்க நான் காட்டுறேன். இந்த பாருங்க இந்த mercury இருக்கிற இந்த லைன்ல நாங்க ஐய வச்சு பார்த்தா தான் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு சரியா விளங்கும். சோ அப்ப இந்த மாதிரி நாங்க பாக்குறதுக்கு முன்னால நாங்க ஐய அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லையா? பண்ணணுமா இல்லையா? ஓகே, அப்பதானே நாங்க அந்த அந்த மட்டத்துல வச்சு அழகா வந்து என்ன சொல்றது மெஷர்மெண்ட் எடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து மெர்க்யூரில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்படி இருக்காது, அதாவது பிளட்டா தானே. இதுல வந்து பாருங்க பிளட்டா உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. ஆனா மெர்க்யூரி வந்து எப்பயும் பிள்ளைகள் ஒரு குளம் இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, அப்படி ஒரு குளம் இருக்குதுன்னு வைங்களேன், அதுக்குள்ள நாங்க மெர்க்யூரிய போட்டோம்னு சொன்னா மெர்க்யூரி வந்து இப்படித்தான் நிற்கும். இந்த கர்வ் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கும். இல்லைங்கடா, பிளட்டாக இப்படி இருக்காது. நாங்கதான் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கும், இந்த கர்வ் வந்து இப்படி இருக்கும். Can you understand children what I'm saying? Upward. Yes, teacher. மேல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இருக்கும். கன்வெக்ஸ் மிரர் அந்த மாதிரி மேல் துண்டி இருக்கும். அதான் மெர்க்யூரி. ரைட்டா? இதுல காட்டுன மாதிரி பிளட்டா இருக்காது. விளங்கிட்டுதா? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, fine. அல்ல பாருங்க போட்டிருக்காங்க observe below or above is incorrect. சோ அப்ப அந்த ரேஞ்சை விட்டு போட்டோம். அந்த பாருங்க இதுல சொல்லிருக்காங்க அந்த ரேஞ்சை விட்டுட்டு மேலேயோ கீழேயோ பார்த்தா we couldn't get the correct measurement. Okay, so that's the one they are saying. So இதுல எப்படி உங்களுக்கு question வரும் என்று சொன்னா பிள்ளைகள், give the steps which should be followed to use the thermometer correctly. அதாவது தெர்மோமீட்டரை சரியான முறையில நாங்க பயன்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகளை நாங்க பின்பற்றணும். இப்படி ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு வந்தா நீங்க இந்த 3 பாயிண்டையும் கொடுக்கணும். Can you understand children what I am saying? Yes, teacher. Okay, fine. teacher மராசனங்கள் எங்க இது எங்களுக்கு கவரேஜ்ல தல விளங்க இல்ல. சரியா? இப்ப இந்த 3 பாயிண்ட் வரதுக்கு என்ன क्वेश्चन என்று சொன்னா பிள்ளைகள், list out the steps which should be followed to use the thermometer correctly. அதாவது இந்த தெர்மோமீட்டரை சரியான முறையில நாங்க பயன்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன படிமுறைகளை பின்பற்றணும். இப்படி ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு வரும். டீச்சர் உங்களுக்கு क्वेश्चन சென்ட் பண்ணுவேன் இன்ஷால்லா நைட்டுக்கு. அது வந்து உங்களுக்கு விளங்காம இருக்குமே அந்த क्वेश्चन, அதுக்கு தான் இப்ப உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தரேன். சோ அந்த क्वेश्चन அந்த தெர்மோமீட்டர் நாங்க கரெக்டா யூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்னு கேட்டா நீங்க இந்த 3 பாயிண்டையும் கொடுக்கணும். Okay, now have you all understood? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher. Okay. Right, I'm going to read the green color box. This for extra knowledge. I'm going to read, so all of you listen. Okay. For the protection of the thermometer, it should be selected in such a way that the measuring temperature should be within the temperature range of that thermometer. So all of you underline that. For the protection, underline for the protection of thermometer, it should be within the temperature range of that thermometer. Right? Excuse me, teacher. Till then, Adan is going on. Of thermometer, it should be selected in such a way that the measuring temperature should be within the temperature range of the thermometer. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, இப்ப நாங்க தெர்மோமீட்டரை பாதுகாக்கணும்டா, ப்ரொடெக்ஷன் பாதுகாக்கணும்னு சொன்னா பிள்ளைகள், அந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து நாங்க யூஸ் பண்ற தெர்மோமீட்டர் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு.
அதாவது ஒவ்வொரு தெர்மோமீட்டராலையும் மேக்சிமம் நாங்க இவ்வளவுதான் அளக்கலாம், மேக்சிமம் நாங்க இவ்வளவுதான் மெஷர் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு ரேஞ்ச் வந்து இருக்கு, மட்டம் இருக்கு. சரியா? அந்த மட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற டெம்பரேச்சர்களை தான் நாங்க, அதாவது சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து 35°C வைங்களேன். ஒரு டெம்பரேச்சர் அல்ல, தெர்மோமீட்டர். ஒரு தெர்மோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து இப்ப 35°C வரையும் தான் அதை அளக்கலாம். அதால அளக்கலாம் இருந்தா 99.99°C கொண்டு போய் 99°C இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்பெசிபிக் தெர்மோமீட்டரால கேன் வி மெஷர்? We can't measure it. We can't measure because the thermometer may blast. சில வேளை அந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து வெடிச்சிடும். ஏன்னா அந்த ரேஞ்ச், அதாவது ஒவ்வொரு தெர்மோமீட்டருக்கும் ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு. அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் பிள்ளைகள் நாங்க அளக்கணும். விளங்குதா? So this is a way of protecting thermometer. Have you all understood? இந்த பாயிண்ட்ல யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No teacher. Right. And also in activity 14.5. Yes. Teacher, ida thermometer da aha osakkulla number thane ada range. Oh, ada maximum adha. Excuse me teacher. Teacher, thermometer the maximum for எத்தனை teacher? இங்க coverage மாறுபடும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரேஞ்ச், ஒரு மட்டம் இருக்கு. சரியா? அந்த மட்டத்துக்கு மேல உதாரணத்துக்கு ஒரு தெர்மோமீட்டரோட ஹை ரேஞ்ச் வந்து 35°C வைங்களேன். அதாவது அந்த தெர்மோமீட்டரால நாங்க மேக்சிமம் மெஷர் பண்ணக்கூடியது 35°C இருக்கிற ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான். ஆனா இப்ப உங்களுக்கு 99°C ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தந்திருக்குது. இப்ப அந்த தெர்மோமீட்டரால நீங்க அந்த சப்ஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண இயலுமா? முடியாது. அப்படி நீங்க மெஷர் பண்ணினீங்கன்னா அந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து பிளாஸ்ட் ஆயிடும், பர்ஸ்ட் ஆயிடும், வெடிச்சிரும். சரியா? சோ அப்ப நாங்க தெர்மோமீட்டரை ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரு மெத்தட் வந்து பிள்ளைகள் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிறதுல தான் நாங்க மெஷர் பண்ண we can protect thermometer, right? Okay. And in activity 14.5 I'm going to read that. We need a beaker, water, a thermometer, laboratory stand. So in that activity they are going to show you how to use this thermometer correctly to take the correct reading. Okay, that's all. So see the method. Place the bulb of the thermometer at the middle of water and clamp it vertically. So we have to clamp it vertically. See, they have, right, like this. And we have to insert the bulb of the thermometer in the middle part of that water. So okay, that's the important point. And then observe the level of mercury. Observe the level of mercury column and take the reading accurately as shown in figure 14.8. So by keeping our eye level at the correct position of that mercury level, eye position, we have to adjust our eye position to that correct level of mercury, and we can take the correct reading of the thermometer, right? And also in 14.6 they have given a thermometer and they are saying that hold the thermometer vertically, right? So we have to hold it vertically. I have taught you earlier how we have to hold it vertically. Can you understand, children? adha edha ungalku prachane irukka ille? No teacher. அதாவது நாங்க எப்படி சரியான முறையில யூஸ் பண்றதுன்றது தான் அந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிலயும் சொல்றாங்க, right? Observe the mercury column accurately and take the reading. Yes, sir. Right? So it's not much important to you, I think. Yes or no? Yes, teacher. Yes teacher. Yeah. And they have given an assignment that you have to take the measurements, the temperature in each of your environment. Then only you can see the variation of temperature. So do you have thermometers at your home? Yes teacher. Okay. Those who have thermometer, those who have thermometer, you can measure the temperature and you can take a reading, tabulate the reading as given in the assignment 14.3, right? So in assignment 14.3, they're saying that measure the temperature of air in some places like under a large tree, open air with a lot of sunlight, near a water body. So in these places, you have to measure the temperature and you can tabulate that, right?
If you have thermometer, you can do it, right? Okay. In activity 14.7, they're saying that you will need a thermometer, a beaker full of soil. So now we are going to measure the temperature of soil. So in this beaker, they have shown you the beaker full of soil. Okay. So you have to know now we are going to measure the temperature of soil. Okay. And see the method. Fill the beaker with soil and dip the bulb of the thermometer well into the soil. First of all, we have to fill this beaker. First of all, we have to fill this beaker with soil. And then we have to immerse this thermometer inside the soil well. Okay, not in the upper part of the soil, we have to immerse inside, right? Then only we can get the correct reading of that particular substance, right? So after some time, take the reading of the thermometer. So then we have to, first of all, we have to keep like this, and after some time, a few minutes later, we have to get the reading. Okay, can you understand, children? This is just an activity. Okay, so if you have thermometer, you can do it. Okay, and see, soil temperature can be measured by the soil thermometer in the natural environment as shown in figure 14.11. So this is how, as shown in this picture, see, shown in this picture, we can measure the temperature of soil. So we have to dig a hole in the upper part of the soil, and we have to immerse. We have to send the thermometer inside that soil, and through that way we can get the measurement. That means the temperature, the reading of temperature of soil. Okay. Okay, children. Okay, teacher. Okay. Do you have any questions to ask? No, teacher. Teacher, Anybody அந்த else? சிமெண்ட் பீக்கர்ல மட்டுமா அளக்கலும்? இல்ல உங்கள்ட்ட ஏதாவது பாத்திரங்கள் இருந்தா இல்ல வீட்ல உங்கள்ட்ட பீக்கர் இருக்காதே. Right. Okay, teacher. You have 10 minutes more. So for this Zoom meeting to be adjourned. So please join again. Yes. Okay. Right. Now we are going to see clinical thermometer. So this is the thermometer we usually use. We usually use. That means the normal நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து இந்த clinical thermometer தான். சரியா? அதுல இருக்கிற பார்ட்ஸ் பாருங்க. இது வந்து பிள்ளைல உங்களுக்கு क्वेश्चन ஆக வரும். இது எப்படி வரும்? क्वेश्चन ஆக உங்களுக்கு வரும். Draw the picture of thermometer and mark the important parts of the thermometer. So நீங்க இந்த sketch draw பண்ணிட்டு அதாவது இந்த thermometer draw பண்ணிட்டு you have to mark the bulb, the fine bend, okay, the fine bend, and also the capillary tube. Okay, I have given the questions. Inshallah I will send you the questions. நான் உங்களுக்கு வந்து பிள்ளைகள் எக்ஸாமுக்கு எப்படி எல்லாம் கேள்வி வருமோ ஒரு சாப்டர்ல எப்படி எல்லாம் क्वेश्चंस வருமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு क्वेश्चंस அனுப்பி கொண்டிருக்கிறேன். Yes, teacher. Right. அப்ப உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चनம் டீச்சர் போட்டுருக்கேன். thermometer வரைஞ்சி you have to mark the important parts. Okay, so this is a clinical thermometer. So all of you see there are 3 important parts. What are they? Bulb, What are they? fine band. சரியா, ஒரு சின்ன வளைவு காணப்படும். One போல காட்டிக்கிறமாயா? என்ன கேக்குறீங்க? Teacher, the bend வந்து figure 14.12 அதுல காட்டிருக்கிற மாதிரி தான் அந்த பெண்ட் இருக்கும். அததான் நாங்க சொல்றது ஃபைன் பெண்ட் என்று சொல்லி. Okay, right. So this is the picture of the clinical thermometer, and you have to know these parts of the clinical thermometer. Okay, but I will explain you the reason for this, having this fine bend. Okay, I will explain you, so please listen to me. Now we are going to see the special features of a clinical thermometer. So I'm going to give this chance to Yusra to read. Yusra, read the points. A fine bend in the capillary tube containing mercury.
ஆமா, containing mercury. Containing என்ன? Containing mercury. How do you want to read? containing mercury. Containing அல்ல மகள், containing. எப்படி? Containing. Containing mercury. அப்ப பாருங்க, இந்த capillary tube. இதுல பாருங்க, இந்த capillary tube வந்து அந்த வெளியில இருக்கிறது பெரிய glass. சரியா? ஆனா உள்ள இருக்குது பாருங்க, சின்ன ஒரு டியூப். விளங்குதா டீச்சர்? இதை காட்டுறேன்னு சொல்லி அவங்க capillary tube சொல்லி அவங்களுக்கு மார்க் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அதான் capillary tube. சரியா? Right. அந்த capillary tubeல they are showing you and they have given you a fine bend. ஒரு சிறிய வளைவு ஒன்று காணப்படுகிறதா? சரியா? Right. அது அப்ப முதலாவது special feature of clinical thermometer, there is a fine bend in the capillary tube containing mercury. சரியா? அப்ப உங்களுக்கு இதுவும் ஒரு question. எப்படி வரும்? List out the special features of clinical thermometer. இப்படி ஒரு question வரலாம். இல்லன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் எப்படி வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். MCQ, அதாவது அந்த ஸ்ட்ரிக் மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் வரது டீச்சர் சொல்றத போட்டு வச்சுக்கோங்க. சரி, எல்லாரும் எப்படி வரலாம்? MCQ கொஸ்டின்ஸ்ல select the most suitable answer போட்டுட்டு கீழே போடலாம். Select the special feature of clinical thermometer. ரெண்டு மூணு ஆன்சரை போட்டா அப்ப உங்களுக்கு you have to memorize these 2 points. அப்ப இது ரெண்டும் உங்களுக்கு பாடமா இருந்தா தான் you can select the correct answer. Okay, right. You should continue. The temperature range is short, 35 Celsius, 43 Celsius. See here, they have given the temperature range. So the temperature range of clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius. Okay. Above this, we couldn't measure using this. That means if the temperature of a substance is above 43 degrees Celsius, we couldn't use this clinical thermometer to measure the temperature of that particular substance. Okay. Because the range is somewhat short. So between 35 to 43, we can measure through using this clinical thermometer. Can you understand? Okay. Right. பண்ணலவா? என்னது? அதே விட குறைவான டெம்பரேச்சரே மெஷர் பண்ணலவா? குறைவானது எதையும் மெஷர் பண்ணலாம். ஆனா கூட வரைக்கிறது மெஷர் பண்ணே இயலாது. குறைவானதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சொல்ல கொண்டேறீங்க. குறைவானதுன்னு சொன்னா ஆக துல்லியமா அழைக்கிறது. ஏன்னா ரேஞ்ச் வந்து 35 to 43. ஆக குறைவா இருந்தா உங்களால அளக்க கொஞ்சம் கஷ்டம். சொல்லுங்க இப்ப. கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை கீழே போட்டதோட அதான் உடையும். டீச்சர் PCR மிஷின் ஒன்னு டெம்பரேச்சரும் தெர்மோமீட்டர் ஒன்னா டீச்சர்? இல்ல இல்ல, தெர்மோமீட்டர் வேற, PCR டெஸ்டிங் வேற. சரியா? அதை விட கூட இருந்துச்சுன்னு சொன்னாதான் it's an abnormal state. So then only they will check, they will do this PCR testing. Okay, but PCR, the device used for PCR test and also the device used for measuring temperature is not similar to each other. Okay, it's different. Okay, okay, that much is enough to you. Clinic. Yes. Clinic. Teacher, சில தெர்மோமீட்டர்ஸ்ல கெலியம் ஈக்கின்றது தானே டீச்சர்? கெலியம் இல்ல, mercury இருக்கு. Helium. Okay, I will clear this doubt. கொஞ்சம் இருங்க, நான் இந்த டவுட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எண்டிங்ல கிளியர் பண்றேன். கொஞ்சம் இருங்க. Right. Okay. Next, I used to continue reading. Clinical thermometer is used to measure the body temperature. So now we are going to see, and also they are giving a point. Clinical thermometer is used to measure the body temperature. So usually we use this clinical thermometer to measure our body temperature, right? Read. Measuring body temperature by using clinical thermometer. Right. So now they are giving the steps that should be followed when measuring the body temperature using clinical thermometer. So இந்த clinical thermometer பயன்படுத்தி நாங்க body temperature அளக்கும் போது என்னென்ன படிமுறைகளை பின்பற்றணும்ங்கறத அடுத்த விஷயம். First, wash the bulb of the thermometer with an antiseptic solution. What is that? Antiseptic.
wait a second. கொஞ்சம் இருங்க வரேன். Antiseptic, right. அப்ப என்ன சொன்னாங்க? So when we use this clinical thermometer to measure our body temperature, first of all, at the first step, we have to wash the bulb of the thermometer with an antiseptic solution. Antiseptic solution என்ன? கிருமிநாசினி. அதாவது என்ன சொல்றது, நாங்க இப்ப வாயில வைக்கும்போது எங்களோட உடல்ல வந்து எல்லா இடங்கள்லயுமே வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. So before using this, we have to wash, we have to clean that bulb of the thermometer using this antiseptic solution. Because in that thermometer also, even in that thermometer also, there will be microorganisms. So it may cause some infectious diseases. So to avoid that, before using that, we have to wash up, or else we have to clean the bulb of the thermometer using this antiseptic solution. Teacher, sanitizer Because we are using this bulb